She is Dr. Kavya, consultant gynecologist here at our place, almost since 10 months, huh? 7 months. Oh. We are really happy to have her. Very sweetheart and kind heart. Yeah. And Dr. Manasa, she's consultant gynecologist and sonologist these days. Yeah. Proud of her and really proud to have these two young budding gynecologists with me. Dr. Sudhamshu, Manasa's husband. No, అంటే నేను ఇంట్రడ్యూస్ నా వాళ్ళని నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయకపోతే వీళ్ళైనా ఫీల్ అవుతున్నారు. సో డాక్టర్ సుధాంశుస్ డాక్టర్ మానసా's husband, Dr. Sudhamshu, and Dr. Aruna, she's the Ayurvedic gynecologist, and Sudhamshu is her son and Manasa daughter-in-law. And Dr. Amrut, he is general physician here for the past 9 months. Oh, yeah. My husband, Dr. Ram Reddy, general surgeon. Dr. Prasanna, she too was our gynecologist for few days, for few months in the past. Tarvata she worked in Star and now MCH lo unnava. Star lo undi. Okay, yeah. And Dr. Sangeeta, she's been in MCH for 9 years. Oh my God. Yeah, immediately join అయినావు కదా నువ్వు, పీజీ కాగానే జాయిన్ అయినావు. అండ్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ అమృత. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మేడం ఇంత అక్కడ బిజీ ఉండి సండే యూ పుట్ యువర్ టైమ్ ఇన్ లెర్నింగ్ అంటే దట్స్ రియల్లీ అప్రిషియబుల్. అంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ స్పెండింగ్ టైమ్ ఆన్ సండేస్ ఫర్ అప్గ్రేడింగ్ అవర్ సెల్స్, బట్ ఇట్స్ నీడెడ్. డాక్టర్ అరుణ, గుండ్లపల్లి, ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ for the past 32 years అనుకుంటా. Since we got married, we got introduced to you guys. So very good friends of ours. అంటే ఇంత లాంగ్ స్టాండింగ్, ఎప్పుడు మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ రాని ఫ్రెండ్షిప్ ఇది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వీళ్ళిద్దరు జాయిన్ అయినందుకు వీఆర్ సో హ్యాపీ ఫర్ దట్. అంటే మా పిల్లలు రానందుకు అట్లీస్ట్ పిల్లలు అటోళ్ళు వచ్చేసారు. శ్రీలత ఇక్కడనే. ఓకే ఓకే. సో యువర్ జూనియర్. ఓకే నైస్. పేరు శ్రీలత. ఓకే. షీఈ్ మనీషా. ఓకే, ఇద్దరు. నువ్వు నాన్న, నీ పేరు? లక్ష్మీ ప్రసన్న. ఓ, 2 లక్ష్మీ ప్రసన్న. ఓకే, మనీషా. ఓకే. సో నైస్ టు మీట్ యూ ఆల్ గైస్. అంటే చాలామంది 1 2 3 4 5 6 of them are extremely new to me. సో ఒక వినీల పేరు విన్నా, నేను పేరైతే విన్నా. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆల్ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అదర్ దాన్ అవర్ నిజ, అండ్ అప్ టు వాట్ లెవెల్? IUI. ఓకే. అంటే జస్ట్ బికాస్ most of the times the male partner is still being ignored for whatever reasons it may be. Maybe he is not willing to come, he is shy to come. He says, people, are you checking the sample properly? చాలా ఒకప్పుడు 15-20 millions చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా కనిపించిన రిపోర్ట్ ఇప్పుడు చాలాసార్లు వీఆర్ సీయింగ్ 10 millions, 12 millions, 15 millions. ఎక్కువసార్లు క్రిప్టోజూస్పర్మియా. సో hardly any sperms in the sample, but there are sperms. So usually cryptozoospermia ki most of the times the lab technicians and that was the reason I was asking lab technicians also to come if anyone is interested. So usually we depend on labs because scan ante maname cheskuntunnam kabatti lab aithe most of the times we depend on what they are giving us. So lab la chaala sarlu they give plenty of sperms. I don't know how they are seeing, where they are seeing, what they are seeing. అంటే యూజువల్గా వీళ్ళు ఎంబ్రియాలజిస్ట్లు చేస్తే దే టేక్ ఇనఫ్ టైం, అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు 40 minutes టైం పడుతుంది. మన ల్యాబ్లో నార్మల్గా చేస్తే 5-10 minutes లోపలనే ఇచ్చేస్తాడు శాంపుల్ రిపోర్ట్. సో అది దట్స్ బీయింగ్ ఇగ్నోర్డ్ అని అప్పుడు వి థాట్ అండ్ వి అంటే మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ కూడా ఎక్కువైతుంది. అండ్ మెనీ టైమ్స్ క్రిప్టోజూస్పర్మియా దే సే యూ కాంట్ కన్సీవ్ అండ్ సెండ్ ద పేషెంట్
or they counsel them for IUI donor sample. But they do conceive, అంటే క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయా, ఎన్ని క్యూ డెలిషన్స్ ఉన్నాయా అన్నీ చూసుకొని వెన్ వీ గో విత్ దేర్ శాంపిల్ దే ఆర్ కన్సీవింగ్. అంటే మంచి ఒక డాక్టర్ కపుల్, షీ హ్యాడ్ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లో ఓవేరియన్ రిజర్వ్, but she wanted hers. She was only 32, but she was insisting for her oocyte. And husband in a similar way, he had cryptozoospermia. Elsewhere he was asked for counsel for donor, and again he came here, again he wanted his sample. That was okay, but with her it was a very difficult job. తర్వాత తనకు స్టిమ్యులేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత షీ గాట్ సమ్ 2 hardly DHEA ఇచ్చినాక it worked well. Somehow she got 2 embryos. We transferred and she didn't get pregnant. Then again we gave for 3 months. Again she was insisting repeatedly. So again we gave her the DHEA for 3 months. Again we did. Then this time we transferred 3 embryos and she had twins. She had twins, but the first one of the twins got aborted in first 3 months. అంటే 6 weeksకో ఏమో అయిపోయింది. వీ వర్ హ్యాపీ బికాస్ షీ వాస్ షార్ట్ అండ్ థిన్. ఫైనల్లీ షీ డెలివర్డ్ ఏ ఫీమేల్ బేబీ ఆఫ్ 3 kgs. షీ ఈస్ ఫ్రమ్ ఒరిస్సా అండ్ డాక్టర్. సో దట్ అంటే అయితేనేమో తొందరగా డోనర్ అంటున్నారు, లేకపోతేనేమో ప్లెంటీ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ ఇచ్చి ఓకే యువర్ స్పర్మ్ ఈస్ గుడ్ అండ్ దీస్ పీపుల్ గో ఆన్ కీప్ ఆన్ ట్రయింగ్ టిల్ ద ఓవేరియన్ రిజర్వ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లో. ఆల్మోస్ట్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్కి వచ్చేసరికి అసలు అందరూ ఐదర్ దే ఆర్ టెలింగ్ ద ఏజ్ రాంగ్, ఆర్ ఈవెన్ ఫీమేల్స్కి కూడా ఓవేరియన్ రిజర్వ్ ఏమన్నా ఫర్ సమ్ రీజన్స్, పొల్యూషన్, ఎన్వైర్మెంట్ పొల్యూషన్, ఫుడ్ ఏంటిదో దే ఆర్ గెటింగ్ లో అండ్ లో. సో అందుకనే అంటే వీ థాట్ సమ్టైమ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎంబ్రియాలజిస్ట్ ఇన్ హౌస్ లేనప్పుడు sir would have the microscope and he would check the sperms. కానీ మీ ఎంబ్రియాలజిస్టులు చేసే ఇది డిఫరెంట్ ఉంది. సో అంటే దే పికప్ మోర్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఐ ఫీల్, టెయిల్ డిఫెక్ట్సా, హెడ్ డిఫెక్ట్సా. విత్ దట్ అంటే వీ కెన్ చూస్ ద రైట్ చాయిస్, కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ వీ కెన్ అడ్వైజ్ ఇన్ ద రైట్ టైం. By the time we detect the male thing, female is getting abnormal. Her age is going up. And as you all know, female age పోతా ఉంటే డెఫినెట్గా క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఆర్ మోర్, రిజర్వ్ ఈజ్ లెస్, క్వాలిటీ ఈజ్ లెస్, క్వాంటిటీ ఈజ్ లెస్. అంటే దట్స్ ద రీజన్ వీ ఇన్సిస్ట్ very much till the male partner comes and gets his investigations done. I feel it's ideal not to write any ovulation induction drugs for such patients. So insist them, counsel them, equal, not more than 1 or max 2 when the patient is insisting too much, because she may leave you and go to other doctor. Kani not more than 2 cycles. So she's Deepthi, our embryologist. So she's been with us for the past 5 years. So sorry. Yeah, she's really hardworking, multi-talented, good singer, good dancer, and good embryologist. So నీకు ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చింది, అవనిజ, మంచిర్యాలలో. షీ ఈజ్ ఆల్సో ఎంబ్రియాలజిస్ట్. షీ ఈజ్ ద డెంటిస్ట్ టర్న్డ్ ఇంటూ ఎంబ్రియాలజిస్ట్. ఇవేంటివి బబుల్ గమ్స్ ఇప్పుడు పడుకొని పొద్దున్నే లేసి పోయి అక్కడ మంచి టాపిక్స్ అప్పుడు ఫుల్ స్లీప్. Hello everyone, I am Dr. Sudhamshu, consultant general surgeon and laparoscopic surgeon here at Amrutha in the past 5 years. So today I will be telling to you about male infertility, causes and evaluation in a short lecture. First, infertility has become a public health problem affecting an estimated 1 in 10 couples globally, and approximately 48.5 million couples engaging in unprotected intercourse suffer from involuntary childlessness. Male infertility alone contributes to approximately 60% of the problem, and it is more. These are statistics from 2017, and it has become a major health concern. The incidence of male infertility is ranging from 2.5 to 12% across different regions around the world. The actual incidence may be even higher due to general lack of data and underreporting in certain patriarchal cultures.
mostly like India, and groups where men refuse to be clinically evaluated. Frequently, the diagnosis of male infertility is based on single laboratory value of a semen analysis, which ultimately decides the course of the treatment of the infertile male. This is not the patient who is being treated, but the sperm which has become the cellular patient. The semen picture in majority will not give any clues to the actual underlying pathology. Coming to the causes of male infertility, it can be divided into pretesticular, testicular, posttesticular, and idiopathic. In pretesticular, we have hypothalamic pituitary disease, secondary hypogonadism, and in testicular, the primary hypogonadism, posttesticular disorders of sperm transport, and idiopathic seminiferous tubule dysfunction. In hypothalamic pituitary disorders, it can be divided into congenital and acquired. In congenital, due to congenital GnRH deficiency seen in Kalman syndrome, in hemochromatosis and multi-organ genetic disorders such as Prader-Willi syndrome, Lawrence-Moon-Biddle syndrome, familial cerebellar ataxia. And in acquired causes, pituitary and hypothalamic tumors and infiltrative disorders such as sarcoidosis and histiocytosis, and any trauma or trauma to the head post head surgeries and post radiation, and due to vascular causes such as infarction and aneurysm, and hormonal due to hyperprolactinemia or excess of androgen, estrogen or cortisol, and some drugs such as opioids and psychotropic drugs, and systemic disorders such as obesity, chronic illness and nutritional deficiencies. Coming to primary gonadal disorders, it can be again divided into congenital and acquired. Congenital disorders such as Klinefelter syndrome, cryptorchidism, myotonic dystrophy, congenital anorchia, varicocele, androgen insensitivity syndrome, 5-alpha reductase deficiency, and Y chromosome deletions. And coming to acquired, due to viral orchitis such as mumps, echovirus, arbovirus, etc., and granulomatous orchitis such as due to TB, leprosy, etc., and epidermolysis and many drugs, and due to ionizing radiation in the past to testis, and due to environmental toxins such as pesticides, etc., and due to hyperthermia or trauma or torsion of the testis, and if he has undergone any castration, or due to chronic systemic illnesses. And coming to disorders of sperm transport, maybe due to epididymal dysfunction, due to a few drugs, and if there is any infection such as gonorrhea or chlamydia, which can cause a blockage of epididymis, and abnormalities of vas difference such as in congenital absence such as CBAVD or CUAVD, or Young syndrome, or infection, or if has undergone vasectomy, and due to ejaculatory dysfunction, due to spinal cord diseases, autonomic dysfunction, if he has premature ejaculation. Coming to the very important male partner evaluation, it can be divided into history, examination and investigations such as semen analysis, endocrine testing, genetic testing, and radiological investigations. Coming to the history, reproductive history is of utmost importance. If he has any past attempts at conceiving through his previous marriage or etc., and if he has undergone any previous treatments for infertility, if they are using any birth control, and about the sexual technique and use of any lubricants which are spermicidal sometimes, and timing of intercourse, and if there are any previous pregnancies, and about the female partner's menstrual history and female evaluation. Coming to the sexual history, should be evaluated if he has any erectile dysfunction or hypogonadism or ejaculatory dysfunction or STDs in the past. And coming to the medical history, if he has undergone any systemic illnesses or fever in the past, if he is having diabetes, hypertension or any liver disorders, thyroid disorders, and spinal cord injury. And if he is exposed to any gonadotoxins, drugs such as exogenous anabolic steroids, tobacco, nicotine exposure, alcohol, any narcotics, marijuana, and immunosuppressants or any chemotherapy in the past. And if he has undergone radiation exposure for treatment of any carcinomas in the past. And his agriculture background, if it is there, or if he is working in a pesticides industry or something, that should be noted. And thermal exposure also nowadays, Singareni belt, many people are coming with a lot of low counts,
mostly due to thermal exposure. And if he has taken any steroids or testosterone, oral testosterone in the past. And coming to surgical history, if he has underwent any hernia repair, inadvertently injuring any vas or etc. If he has underwent any scrotal trauma in the past, or if he has testicular torsion or varicocele repair in the past, and if he had underwent orchiopexy for cryptorchidism in the past, and if he is an elderly male, if he has undergone TURP. And coming to family history, if there is infertility in the family or genetic disorders, and if there is consanguinity. Coming to physical examination, general body habitus should be examined. If he is obese or obesity may also lead to peripheral conversion of testosterone to estrogen, which inhibits spermatogenesis. And if he has any gynecomastia or gynecoid features should be noted. And coming to the penis examination, meatus location is very important. If he has any hypo or epispadiasis should be noted, and curvature of the penis should be noted. If he has Cody or any Peyronie's disease, and ulceration to rule out venereal diseases. And his testis should be examined to look for size, consistency, contours and masses seen in malignancy. If size is low, primary hypogonadism can be. There are different types of hypospadias. First one is glandular hypospadias, second is coronal, and third is distal penile hypospadiasis. And mid-penile, proximal penile and pinoscrotal hypospadiasis, scrotal and perineal hypospadiasis, which also hinder infertility. And coming to epididymis, you should examine for cysts and or if there is any spermatozoa, which can rule out if there is any obstructive cause. And I should examine for vas difference to see for atresia or agencies seen in cystic fibrosis, which can be CBABD or CUABD. And if there is any granuloma, if he has any TB or leprosy in the past. And spermatic cord examination to look for asymmetry or if there is any varicocele. Rectal examination is also a must to look for midline cysts, enlarged prostate or dilated seminal vesicles. Coming to the cross section of testis and epididymis, sperm is generated in the seminiferous tubules. It is transported through the retestis into the head of epididymis, to the body and tail of epididymis, and through vas difference to the ejaculatory duct and out. Coming to the investigations, it can be divided into conventional semen analysis, specialized semen analysis, endocrine testing, radiological examination and genetic tests. Coming to the standard semen analysis, it should be divided into macroscopic examination and microscopic examination. In macroscopic examination, we should look for if there is any delayed liquefaction or if there is any increased viscosity, if there is to look for semen volume, if there is low or more semen volume, hypo or hyperspermia, and to look for the pH. pH more than 7.2 is ideal, less alkaline pH indicates there is an obstructive. And coming to microscopic examination, agglutination, concentration and motility, morphology, and we should look for any round cells or leukocytes. And collection of semen, ideal abstinence should be 2 to 5 days, and semen should be collected at the clinic or hospital. Masturbation is the ideal method. If he is unable to do so, specialized seminal collection condoms without any spermicidal missing, and if collected at home should reach the lab within 1 hour. And ideally for a patient, 2 analyses are needed 1 month apart before coming to a conclusion. And if we should look for if there are any systemic diseases during the sperm generation time, that is 72 days for the spermatogenesis and 14 days for transport through the epididymis and vas, which can have a negative impact. These are WHO 2010 guidelines. We can see the trends in the cutoff value, reference values in WHO guidelines in the past since 1980 to 2010, where they have reduced the volume, sperm count, total sperm count and everything, generations, which can tell that there is increasing infertility in the population. This is a common nomenclature related to semen quality. Aspermia being there is no semen,
Acenozoospermia, percentage of progressive motile spermatozoa below the lower reference limit. Acenoteratozoospermia, percentages of both progressive motile and morphologically normal spermatozoa below the lower reference limits. Azoospermia, there is no spermatozoa in the ejaculate. Cryptozoospermia, spermatozoa absent from the fresh preparation but observed in a centrifuge pellet. Hemospermia is presence of erythrocytes in the ejaculate. Leucospermia is presence of leukocytes in the ejaculate. And necrozoospermia is low percentage of live and high percentage of immotile spermatozoa in the ejaculate. Normozoospermia is total number, concentration of spermatozoa and percentage of progressive motile and morphologically normal spermatozoa equal and above the limits. Coming to specialized semen analysis, there are many tests which evaluate sperm autoantibodies and semen biochemistry, such as evaluation for semen fructose and semen culture if there are any infections, chronic infections, and some latest tests such as sperm cervical mucus interaction tests, which are rarely performed nowadays, and sperm function tests such as CASA, computer-aided semen analysis, and we should look for acrosome reaction, zona free hamster oocyte penetration test, human zona pellucida binding test, and sperm reactive oxygen species generation, and sperm chromatin or DNA assays. Coming to endocrine testing, serum testosterone is of very importance, ideally collected in the morning, and if in men with borderline values it should be repeated, and should also look for free testosterone. Low testosterone indicates low spermatogenesis, and serum FSH is indicated if there is oligospermia of less than 10 million sperm per ml, and elevated FSH indicates impairment of spermatogenesis. Normal FSH is seen in normal or impaired spermatogenesis, and very low FSH or LH shows pituitary pathology or congenital, such as in Kallman syndrome. Coming to serum prolactin, it is indicated if there is low testosterone, normal to low LH. Hyperprolactinemia has a negative impact on sperm production directly or indirectly. And serum inhibin, low serum inhibin concentration may be even more sensitive test for primary testicular dysfunction than the high serum FSH concentration, provided the assay is specific for inhibin B. This diagram shows that prolactin it has negative impact directly on the Sertoli and Leydig cells, and also through the HPG axis on the hypothalamus, which negatively impact gonadotropin releasing hormone, which again impact posterior pituitary, which causes low LH and FSH. Low FSH causes Sertoli cells to produce low sperm, and low LH will cause low testosterone, which again is important for spermatogenesis. Coming to radiological examination, it can be divided into pre-testicular, testicular, and post-testicular. Usually in the pre-testicular causes, if we have confirmed testicular causes, it can be evaluated by MRI brain to assess for any space occupying lesion in conditions such as congenital hypogonadotropic hypogonadism, secondary hypogonadism, and MRI brain is also indicated for micro or macroadenomas of pituitary tumors. And coming to testicular causes, scrotal Doppler is a very important test for varicocele, which is usually a clinical diagnosis, which can be further confirmed through scrotal Doppler. And scrotal ultrasound, if there is any hydrocele or testicular mass, and scrotal color Doppler ultrasound for evaluation of epididymoarthritis, and if he has cryptorchidism, ultrasound if there is to look for inguinal testis, or CT or MRI abdomen if the testis is even high up. And coming to testicular microlithiasis, which can be seen in scrotal ultrasound, which may indicate testicular carcinomas, but it's not 100%. This is a varicocele classification, ultrasound classification by Sarteci, which shows that grade 1 is reflex during Valsalva. There are no varicosities on clinical examination, and there is no testicular hypertrophy. And grade 2 reflex during Valsalva, and small varicosities are seen on scan.
and grade 3 is reflects clearly during Valsalva and overt varicosities are seen, and grade 4 is spontaneous reflex increased with Valsalva or standing, present in all positions, which is a testicular hypertrophy is common in these cases, and grade 5 is spontaneous reflex at rest without increase during Valsalva. Venous dilatation is seen in all positions. And coming to clinical classification, grade 0 is subclinical, it is seen only on imaging but no varicocele on examination. Grade 1 is small palpable only with Valsalva, and grade 2 is moderate palpable when standing without Valsalva, and grade 3 is large and easily visible. And post-testicular causes, truss or scrotal ultrasound or MRI are required to look for congenital bilateral absence of vas difference CBABD or CUABD, and may also require renal ultrasound to rule out renal agencies or abnormalities. Commonly in the CUABD there may be absence of the same side kidney. And ejaculatory duct obstruction, vasography is the gold standard but it is rarely used nowadays. Transrectal ultrasound shows midline prostatic cyst with or without dilatation of ejaculatory duct, seminal vesicles, and dilatation of ampulla of vas deferens. Truss guided seminal vesicle aspiration is confirmatory if there is a ejaculatory duct obstruction. And coming to epididymal obstruction, transrectal ultrasound, scrotal ultrasound, which should look for sequelae of gonococcal or chlamydial epididymitis. And vessel obstruction can be seen in scrotal ultrasound with dilated tubular ectasia or epididymis, mostly post vasectomy or rarely post inguinal surgery or post vasography, which may occlude the duct. And some genetic tests which are important are karyotyping, which detect gross abnormalities of chromosome and number and structure. Commonly detected are 47XXY, Klinefelter syndrome, which is the most frequently found anomaly, and FISH, fluorescence in situ hybridization, which identifies deletions, duplications, and translocations of specific genetic sequences, and Y chromosomal microdeletion assay, which detects microdeletions which are too small to be detected by karyotype or FISH. And cystic fibrosis conductance regulator CFTR gene mutations are should be seen. In CBAVD, 80% of cases have CFTR mutations, and CUAVD variably associated with CFTR mutations. Thank you. When a patient gets pregnant very soon and you don't give much time, okay, they appreciate you, they're happy, they'll forget you. Sometimes when you sit with the patient, counsel them, she doesn't get pregnant, even then she's happy. So finally, we need to have patience, we need to love our work so that we'll have patience in that. Thank you all. Thanks to my team, thanks to our paramedical staff, thanks to Deepthi, thanks to our administrators, thanks to everyone. Thank you all for your patience, enthusiasm and hard work in doing the best for your patients. Thank you. Yeah. So, essay report reading just count edo activity, motility atla jusi odlesedi. So, how important it is, she'll tell you. This ICSI case and all, I forgot my pen drive, somewhere I have missed. But anyway, I am showing the report. Through this, I am going to tell you everything. Actually, the clinician first, they need what is the importance of each and every parameter in a essay report. Usually, as a clinicians, you people will say, oh, look at only count motility, and in some centers I have seen, not fertility centers, like small clinics, gynecs and all, the lab techs, lab technicians, they never see morphology of a sperm, only motility and count. Even that count also, many reports we have seen, myself and some other my colleagues also, we have seen lot of difference. Usually manual method is very correct method. What we feel is manual method is the correct method.
compared to CASA and even lens hook also. Recently one lens hook, it's a small CASA type, but it's a portable one. So here, this is actually my report, this is the own report. Wherever I work, I'll give this format only. I never go with any other format because I like to give each and every parameter in depth. Let me tell you, see volume, everyone thinks, clinician, they never look into the volume, 1 ml, and suppose if it is more than 3 ml also, they never mind, but volume is very important because sometimes if the volume is more than 3 ml or 3.5 ml also, then we have to take the history from the patient, that is there in each and every ejaculate, is he going to get the same volume, and you have to speak to the wife also. Are you feeling any, with wife anyway she is going to tell you. So if repeatedly if he is ejaculating more volume, there must be a reason that he is having a prostate cancer. So this is also one of the symptoms for prostate cancer. So that also embryologist should inform. And the next one is the consistency. Here I have marked 3. Usually one is okay, one consistency of one is like a drop. I will show you live also. So one is okay, and second 2 is also okay. If the consistency is 3 or more than 3 plus, then definitely the motility issues will be there. The most culprit person is the sperm. Motility is the culprit one. So consistency is also very important, and appearance gray opalescent is the normal one. Suppose if they have any jaundice or he is using any medications and all, some yellow color, yellowish to white color they will get. So if the appearance is a gray opalescent, then it is okay. If it is a white or yellowish, then that also could be the reason for any infection also. So the next one is the liquefaction time also, it's important. Usually half an hour, everyone thinks that half an hour is the ideal one, but if it crosses more than half an hour also, the consistency will be thick, very thick consistency tells that it is a severe asthenospermia, or it may be a severe oats also. pH okay, pH doesn't mind. And next one is the WBC. WBC is very important. There are more WBC, definitely it's a pyospermic sample. So sometimes everyone ignores that WBC. If it is 3 to 4, it is normal only, but if it is 6 to 7, from 6 there will be a mild infection in the seminal fluid. If that semen is used for IUI or ICSI okay, but if it is used for IUI, then due to the infection and all, we get a very less results. That's what, before going to do IUI or anything, the patient should be on antibiotics if the WBC is more. So next one is the agglutination. So agglutination, usually sperm binding will be there. Some head to head or a tail to head, or some other group of, it's like a clumping. Actually there is a aggregation and agglutination. There is a lot of difference between the agglutination, sperm agglutination and sperm aggregation. Agglutination denotes the infection. So if WBCs are more, definitely agglutination also will be there. Suppose the agglutination is there, there will be definitely infection in the sample. So when you see the raw semen sample, if there is a lot of agglutination, suppose if you see only one few sperms are sticking, then just we give as it's a normal agglutination. But if it is more than 2 to 3 fields, if you find, then there will be infection in the semen sample. So that is also very important, agglutination. But actually this is the normal one only, no agglutination. And next is the total sperm count and total motility, you know. And rapid progression, usually only the clinician checks total motility. Some clinicians, I am not talking about all clinicians, many are very familiar with all the parameters like Geeta ma'am and some other clinicians are there. So rapid progression also we need to check. Everyone forgets about the rapid progression. Sometimes it will be a 40, but the rapid progression is 20 or 25.
but rapid progression, if the rapid progression is 20 or 25, there is a very less chance of fertility. So that is also we have to check. Next comes the normal morphology. In normal morphology, usually I will give 4, more than 4 in very rare cases I will give, because I mean we give the report according to for IVF. Usually we are very keen to IVF, that is what we give only 4, or if the sperm is very good, then only we will give 5 or 6 morphology. But normal morphology, if many sperms are there, few sperms are good, then we go with normal morphology. But what I mean to say is, main you have to check the volume, WBC and agglutination. Other parameters and all you are very familiar. So these 3 are very important: volume, WBC and agglutination. I want to convey this in this session. So interpretation of semen analysis is very important, and also some lab technicians, why you will get the difference, I mean lot of difference from a embryologist or andro technician or from a lab technician, because usually lab technicians they will take more drop, they do not know how to pipette, maybe they know but they will put a big drop, very big drop, and when they keep very big drop, automatically there will be a lot of sperms and also motility also, because of the consistency it keeps on moving. So the sperms automatically it will move, though it is not a motile sperm also. So because of that they are going to produce a mismatching one. Many reports, like I have seen one patient recently also from other, I mean outside lab, I received one semen analysis report, he is having 52 million count, but when I checked it was just 3 million count. I was shocked. Not only this time, every time whatever reports we are getting from outside labs and all. So I used to cross check. I will check with macular counting. Usually I will go with the macular counting, because why macular counting is very important, I will tell you. Usually macular counting, when you put a drop, equally it distributes, because if you take a normal slide, if you keep the cover slip, automatically the cover slip and the slide does not have any space, so that the sperm cannot move freely on the slide. When you take the macular counting chamber, it has 10 microns in depth. So there will be a 10 microns depth on the, I mean from the slide to the cover slip, so that there is a free movement of the sperms, and also it will be equally distributed to the all squares. That is what I always prefer, macular counting chamber. But in a hurry burry and all, sometimes we also use only slide and all, but definitely I will mention, if I check with macular, then I will give macular, or if I check with lens hook or anything, definitely I will be mentioning there. Usually actually this is a report of a cancer patient. He came for fertility preservation, rectal cancer, his marital life is just 3 months. So we have frozen this sample, same day we have frozen, as he is going to take radiotherapy and chemotherapy. So this is what the report we give. So morphology also we go in depth, like each and every head defects. In head also, all these I will check, detached head, large head, sometimes there will be more elongated heads. So if elongated heads are more, then we have to mention here in the normal morphology 4%, within brackets or something you can mention elongated, so that the clinician also it will be very easy for them to explain to the patient. And if it is vacuolated also, so whatever more, I mean more than 10 you will get, then you have to mention. So these are the types of defects: head defects, large heads, small heads, elongated, vacuolated, tapered, irregular, amorphous, and most is the motility. Motility defects are very, if you take any IVF, all IVF cases compared to the teratozoospermia and oligospermia, asthenospermic samples are having very less live birth compared to, I mean there is a data like a terato, oligo and astheno. So people who is having the astheno, there will be very less live birth, they will get pregnancy. But
a lot of disturbances and missed abortions will be there, because in motility issue is always related to the DNA fragmentation. Most of the most of the people don't know this, like if there are lot of motility issues, definitely we have to go for DFI test, so that if the DFI is okay, then we can tell the patient to go for ICSI or IUI. It doesn't matter, whatever it may be, that is the next part. So hope you understand, and let me know how many of you have doubts in the reports, because I don't want to tell anything in depth, because you will be feel bored if I keep on telling about the sperm, semen and all, and we can have hands on. While I'll show you the hands on, that time only I'll explain, it will be easy. Even semen preparation techniques and all, many slides I have prepared, but just you can go through that. Like if you take a semen preparation for IUI, even for oligozoospermia, one type of semen preparation we can go. If it is a severe oats, then different technique. If it's a normozoospermia, then we can prepare the sample. So accordingly we can we can divide. But some people, they will prefer always double density gradient. But what are the advantages and disadvantages in the double gradient is, more DNA, if we keep for more spinnings, that means more time, with RPM, more RPM, the DNA will get more fragmented. That's what always it is suggestible to keep the RPM less. According to theory and all, they'll give 2000, 3000 RPM and all, but if we keep a 2000, definitely the DNA, because of the spinning and all, the DNA gets damaged. So we don't know, when the DNA gets damaged, we can't see with our eye like this DNA is not good, until and unless if we go for DFI. So it is always suggestible to keep only 1500 RPM, and if it is for ICSI cases and all, always it is 1000 RPM, and the next wash should be at 800, that's it. Or else if you keep 500 also, that is good. For you it is very helpful. So let me show you some slides. Just I want to show you the methods. Actually you all know about this. So semen, it's a precious fluid from generations to generation. Everything this, like it's a mixture of many WBC and some other germ cells, etc. So usually when a patient comes, what next after investigation, after advanced semen analysis, then what next? The clinician will undergo post analytical examination, and they'll suggest to go for either IVF or ICSI or IUI, etc. It depends on the report. So coming to semen preparation techniques, as I told you just now, double density gradient, we have many, like just a simple wash, from simple wash to triple gradient followed by swim up. Usually I'll do triple gradient followed by swim up in HBS antigen and HIV in quadruple samples and all. For that I'll go for a triple gradient plus followed by swim up. And also suppose on the day of IUI, some people they have WBCs, more infection will be there. For such cases we can do density gradient, double density gradient followed by swim up, so that only the motile sperms will get without even a single infected sperm. So simple wash, swim up, density gradient, direct layer technique, multi-layer. Actually no one are using direct layer and multi-layer technique, just a sperm wash, simple swim up and density gradient. And swim up nowadays, many IVF centers, they are doing only swim up. This is just because of to avoid the fragmentation in DNA. So this is very poor and remove seminal plasma from the sperms. A simple wash provides the highest yield of spermatozoa. Usually while freezing also we do only simple wash, we don't go for a density gradient, because many sperms will get eliminated there. So I never do any density gradient for freezing the sample, only I'll go with the simple wash. So this you can take like a simple wash culture medium, just a semen you have to add, and I just now told you 1200 RPM, don't go for a 2000 RPM.
Then collect the pellet and layer only 0.5 ml of medium and you can inseminate. So this is for usually this we do when very less sperms are there, you can go with a simple wash. So swim up, in swim up normal count like motility and all. But in the normal samples also, suppose if you see any agglutination or aggregation, then don't go for swim up, better go for double density gradient or a single gradient method. So carefully we have to label this and all. I'll show you, I mean while doing the hands on, I'll explain you each and everything. While we check for the morphology of the sperm, acrosome is very important. Even for IUI or IVF, whatever it may be, the acrosome is very important to check the morphology. When we check the morphology, because that is going to bind with the oocyte, zona pellucida. So acrosome is very important. Many people, they don't check for acrosome, thus just they will check the head, whether it is a round or oval or tapered, or but acrosome is very important. So here comes the density gradient which we are going to do now. So this method is used to wash poor quality of samples with low motility, poor forward progression, large amounts of debris, high number of cells, anti-sperm antibodies. Yes, anti-sperm antibodies, I'll tell you. Anti-sperm antibodies are very important. As I told you, agglutination. So agglutination also, suppose if agglutination is there, definitely when you prepare the sample and if you leave, if agglutination is seen, that samples are to inseminate very fast. That means don't go for a swim up or anything, just after preparation we have to inseminate, don't keep for a long time, because if anti-sperm antibodies are there, I mean the anti-sperm antibodies releases and ROS also will be there in agglutination samples, the samples which contain more agglutination and aggregation. Even high viscous sample also, if you go for a swim up or a simple wash, you can't take the pellet properly because it is highly viscous. So in such cases you can add some media, and dilute the semen sample and you can do the mechanical liquefaction. So mechanical liquefaction, how we have to do means, you have to take a 10 cc syringe, you have to take and you have to aspirate it and pull. If if you see the bubbles also, let it be, no issues, but let it liquefy mechanically. So mechanical liquefaction is also very important in high viscous samples. So this is how the advantages and disadvantages of density gradient. So coming to advantages, clear fraction of highly motile spermatozoa will be seen. So now we are going to check the raw semen sample and the pre-wash and the post-wash, both you have to check, and you have to show me. If you are okay, then only I am going to give you the certificate. If you can't do in one time, you can try, no issues. I will provide the semen samples and media, everything, but I won't leave you if you don't learn. So low sperm density were separated, leukocytes are eliminated in large extent. So even for WBC infected samples, then we can go for a density gradient, and reactive oxygen species are significantly reduced, as just now I said anti-sperm antibodies. So in such cases also we can go for density gradient, but the disadvantages, it costly, production of media at bit time consuming, bit more expensive, potential risk of endotoxins, and percol no one are using now. So these are the disadvantages and advantages. So density gradient centrifugation principle, everyone knows that it is due to gravitational forces. So colloidal silica and polysucrose and other have high denser than semen. So finally only the good quality sperms will get will be in the pellet, and the lower density will be get separated into the supernatant. This is the good sperm and the poor sperm. Everyone thinks that this is the good sperm because the tail is like this, but no. If the tail is going like a snake, if the sperm is moving like a snake, then it is the good sperm, good motile sperm. Some people think this is the good sperm. So just now I told different types of density like a single, double and triple gradients. So in the single gradient only we have 80% single layer stock solution will be there, and in double it is a 40 and
80 is the lower one and the 40 is the upper gradient, and in triple gradient completely 90% we are going to take. So this is single gradient, only the stock medium, I mean stock solution will be there, and on that I have layered the seminal fluid because it is a single layer, so only single layer you can see. So in double density you will be having a 40%, 80%, 40% and a sperm. So all the motile sperms will get denser. So double density gradient 2000, I have just taken the picture of this, but don't go for 2000 RPM as I said, no, the reason. So it will be like this, 80%, 40% and semen, and carefully we have to handle it because it should not get mixed, the 80% and the 40%. Anyway the semen is not going to mix until and unless we mix. But these two media, the 80% and 40% will not be stand in the same position if we keep on moving the tube. So this is the triple gradient, only we use for HIV cases or any STDs also. Anyway, thank you so much for giving me this opportunity, and also I am very glad to teach for clinicians. And I thank Geeta ma'am for giving me this opportunity, because see, teaching to embryologists or juniors is different, but teaching to gynecologist is, it's like a great achievement for embryologist. So if you have any doubts, you can feel free to ask me. I mean, like in your reports, where do you find difficult your lab techs, or from outside you will be tie up with some other labs and all. So if you don't understand any parameter and all, you can ask me and I'll clear your doubts. Then we can go for hands-on. So we can tell whether it is a normal sperm or occasional and azoosperm, especially azoospermia and this short samples and all. We can see by appearance also, we can tell. Definitely it must be due to, consistency also one of the reason. So in occasional motile sperms, usually we don't go for complete morphology, because only occasional 1 or 2 sperms per field we see, so we don't go for in depth. So that is not applicable. So it's a severe oligoasthenoteratoma. Nowadays we are getting all severe roads. In this case also, actually the same we have frozen, as I told you, no. So I'll show you the picture also. You could see the sperms also there. So sample is frozen on same day after analysis. This note also always I give, because for the convenience of my clinician. If more pus cells also, whether he needs if there is a mild infection or severe infection, definitely I'll note in the note. See, you can see sperms here. I think actually I'm not able to enlarge it. Yeah, here you can see the sperm, here. Actually it is a raw sample, no, so that's what, a lot of debris also. But sperm, actually this is under 40x I have taken. Actually this is the morphology is normal only, that's what it is, just oligoasthenozoospermia. Still this patient didn't come, we have frozen the samples and they were maintaining. So no doubts. Actually I like to have many doubts. If you ask many doubts. Sir. We do ourselves now, when we do ourselves. Correct, ma'am. Shall we start? So we want to depend less and less on embryos. Yes, actually the main goal of this IUI. Question you again and again. And also why IUI hands-on semen processing is, hands-on training is very important for clinicians is, every time andro technician or embryologist may not be there, and if there are more cases and all, we don't get leaves. So if you people learn semen preparation, at least IUIs can be saved. We can take leaves, because only for IUI and all we can't stay. If it is IVF case, okay, we can postpone, we can postpone our personal works. But for simple IUI also, postponing our work is, we feel like just one IUI only, no, someone can prepare the sample and all. But actually,
coming to IVF and IUI, whatever it may be, the sperm is very important. Egg screening also sometimes it is easy only, but I mean taking the good quality of the sperm is very important. That's what the sperm is the culprit for everything. A culprit, ma'am. Most important. Sometimes culprit also. For fertilization failure, everything, he is the culprit. I mean show you on slide and also macular counting chamber so that the difference you could see. See now this is the physical appearance, consistency. Physical appearance is grey opalescent and the consistency is 3. It is very thick consistency. So this is the consistency, highly viscous. Already this liquefaction time almost more than 1 hour I think, but till then no liquefaction. Okay, so just a 10 microliters we have to take either in the slide or macular counting chamber, only 10 microliters. Usually with micropipette you can take 10 microliters, but we know the 10 microliters drop, so I am taking with this pastry pipette only, as my pipettes all in embryology lab, so I do not want to make those contaminated. So just 10 microliters I am putting in the macular counting chamber. So in the slide also same. I will show you, akkadi meeki chuvistanu, I mean like 10 microliters ante. I am doubt of the sample also, maybe very less sperms. So always it is advised to keep back the pipette in the packet so that there will not be any contamination, and just close it. Then we have to close it. Some people they will keep the pipette in this and they keep open. So entire andrology lab will be getting semen smell and all. So carefully this is the actually this is the cover slip for the macular counting chamber. All the grids will be in the center. I will show you when I magnify it. So even placing the cover slip also, it is very important to keep this cover slip very slowly, because if you put the cover slip like this, then the motility or sperm death will be seen. So very slowly you have to put. I will remove the gloves always because I want to touch the microscope, so I never, after touching the container, definitely I will remove the glove. So first I am focusing, first I want to check here, because if there are no sperms, then this macular also will be waste. I told you no, by seeing the viscosity I am doubt about the sperm. No sperms. I have to check for at least a single sperm. Is it because of the delay? No ma'am. Not viscosity. Because viscosity, highly viscous, always short samples and some azoospermic samples will be highly viscous. Occasional sperms. I told you no, it's a viscosity is a highly viscous, so it might be a occasional or a azoospermic. So highly viscous sample, it is a short. Only occasional sperms you can see. One is twitching here, and one more he went here, he is traveling, he is coming, one more is coming, and he don't have proper tail. ఇక్కడ ట్విచ్చింగ్ స్పర్మే ఉంది. యా ర్యాపిడ్ ప్రోగ్రెషన్ లేదు. See here the double head sperm. కనిపించిందా? డబుల్ హెడెడ్, 2 heads, a single tail.
యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ డెడ్ స్పర్మ్. అట్లీస్ట్ మొటిలిటీ ఉంది అంటే కొంచెం కర్ల్ అయ్యి ఉంటుంది టెయిల్, అలా స్ట్రైట్ ఉంది అంటే డెఫినెట్లీ అది డెడ్ స్పర్మ్. సో డబుల్ హెడెడ్ స్పర్మ్. నెక్స్ట్ we check for elongated. Here also you can see sperm, only it is moving, twitching, only twitching. యాక్చువల్లీ మీకు ఇక్కడ కలర్గా కనిపిస్తుంది కదా సమ్, అంటే ఇక్కడంతా బ్లూ కనిపిస్తుంది, పైన కొంచెం ఆరెంజ్ అండ్ ఎల్లో ఇష్, దట్ ఈస్ ద యాక్రోజోమ్. సో యాక్రోజోమ్ ఇది ఎక్కువ ఉంది. యూజువల్లీ యాక్రోజోమ్ 40% ఉండాలి, 40% ఉంటే అది నార్మల్. కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ ఉన్నా కూడా ఇట్స్ యాక్రోజోమల్ డిఫెక్ట్. సో డెడ్ స్పర్మ్, ఐ మీన్ ఇమ్మోర్టల్ స్పర్మ్స్ కూడా అట్లానే ఉన్నాయి. Lot of debris. ఇది ఓకే మ్యామ్, కరెక్ట్ ఓవెల్ షేప్ ఉంది ఇది. అంటే ఇవి కూడా ఓకే. దిస్ వన్ డెడ్ ఇమ్మోర్టల్ స్పర్మ్. ఎస్, ఇమ్మోర్టల్ స్పర్మ్ యాక్చువల్లీ మనం ఇట్లా చూసే చెప్పకూడదు. యూజువల్లీ ఇయోసిన్ నెగ్రోసిన్ స్టెయిన్ చేసి చెప్పాలి, యాక్టివ్ లేదా హోస్ట్ టెస్ట్ చేయాలి. ఐ మీన్ ఇది అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ డెడ్ స్పర్మ్. కొంచెమన్నా ఐ మీన్ అది వైటల్ స్పర్మ్ అయితే టెయిల్ కొంచెం కర్ల్ అయి ఉంటుంది, అట్లీస్ట్ అట్ ద టిప్ ఆఫ్ ద టెయిల్ కొంచెమన్నా, అట్లా స్ట్రైట్గా ఎప్పుడూ ఉండదు. సో అట్లా స్ట్రైట్ టైల్ చూసి మేము డెడ్ స్పర్మ్ అని అంటే బ్లైండ్గా అలా చెప్తున్నాం, జస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్తో అంతే. బట్ వీ డోంట్ గివ్ రిపోర్ట్ ఆల్సో లైక్ దిస్. డెఫినెట్లీ అలా వైటాలిటీ టెస్ట్, యూజువల్లీ వైటాలిటీ కూడా మెన్షన్ చేస్తాం సమ్ టైమ్స్. అలా వైటాలిటీ సపోజ్ నెక్రోజోస్పర్మియా వచ్చింది అనుకోండి, సో నెక్రోజోస్పర్మిక్ శాంపిల్స్కి మాత్రం పక్కా హోస్ట్ టెస్ట్ చేసి కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి నెక్రోజోస్పర్మియా. ఒకవేళ హోస్ట్ టెస్ట్ మీడియం లేకపోతే అవైలబిలిటీలో జస్ట్ ఒక డౌట్ఫుల్గా రిపోర్ట్ ఇచ్చి రిపీట్ చేయమని చెప్తాం. సో ఒక 1 monthకి అట్లా రమ్మని చెప్తాం, అప్పటికి హోస్ట్ మీడియం వచ్చేస్తుంది అండ్ వీ కెన్ కన్ఫర్మ్ ఇట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ నెక్రోజోస్పర్మియా ఆర్ నెక్రోజోస్పర్మియా అంటే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ డెడ్ స్పర్మ్స్. మ్యాక్యులర్ కౌంటింగ్ చేంబర్లో ఎయిదర్ 10 rows ఆర్ 10 columns ఆల్టర్నేట్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఓవరాల్గా 10 తీసుకోవాలి. 10 తీసుకొని డివైడెడ్ బై సపోజ్ 50 వచ్చింది అనుకోండి, ఓన్లీ హెడ్ షుడ్ బీ ఇన్ ద స్క్వేర్. సో డివైడెడ్ బై 50 వేసుకోవాలి, 100 వేయాలి. సో వచ్చిన కాన్సన్ట్రేషన్ మీకు ఏంటంటే మిలియన్స్ పర్ ml అని ఇస్తాం. సో పర్ ml మనం ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే దట్స్ వాట్ వాల్యూమ్ కౌంట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను 1 million అన్నాను, ఇది 1.2 ml ఉంది. సో 1.2 ఓన్లీ 1 ml ఉంటే అది ఓన్లీ 1 million ఓకే. కాకపోతే ఇది కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంకా కొంచెం ఉంది కాబట్టి దాన్ని కౌంట్ చేయాలి. 2 million ఉంటే దెన్ 1 into 2. సో టోటల్ కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చేసి మీకు 2 millions వస్తుంది. 1 million కౌంట్ ఉన్నప్పుడు 2 ml వాల్యూమ్ ఉంటే. సో ఆల్వేస్ కొంతమంది కొన్ని రిపోర్ట్స్లో ఎలా ఉంటాయంటే పర్ ml ఏమి ఇవ్వరు, జస్ట్ మిలియన్స్ అని ఇచ్చేస్తారు, టోటల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్తారు. టోటల్ కౌంట్ వేరే, టోటల్ కాన్సన్ట్రేషన్ వేరే. కాన్సన్ట్రేషన్కి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనం ఇది ml కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇచ్చేస్తారు. 2 ml వాల్యూమ్ ఉందనుకోండి ఇంటూ వాల్యూమ్ వేసి. సో టోటల్ కౌంట్ ఇప్పుడు నేను ఇచ్చింది టోటల్ కౌంట్, నా రిపోర్ట్లో టోటల్ కౌంట్ ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ వి కీప్ ml అట్లా. సో ఆ మ్యాక్యులర్ కౌంటింగ్ చేంబర్లో యాక్చువల్లీ స్లైడ్లో కౌంట్ చేయలేరు, ఎందుకంటే స్పర్మ్ అక్కడ ప్రాపర్గా ఉండదు అండ్ మొటిలిటీ కూడా మీకు ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. ఆల్మోస్ట్ ఆ కవర్ స్లిప్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ స్పేస్ లేక ప్రాపర్గా మూవ్ అవ్వవు స్పర్మ్స్. సో అక్కడ మొటిలిటీ చాలా లెస్ వచ్చే ఛాన్స్ అనిపిస్తుంది. అందుకే ఇనీషియల్గా నేర్చుకునే టైంలో మ్యాక్యులర్ కౌంటింగ్ చేంబర్ యూజువల్లీ ఒక 1000 శాంపిల్స్ మ్యాక్యులర్ కౌంటింగ్ చేంబర్లో చేసిన తర్వాతనే స్లైడ్లో రిపోర్ట్ ఇవ్వమని చెప్తారు. అంటే మా సీనియర్స్ మాకు అలా నేర్పించారు. పర్ ml కౌంట్ ఈజ్ ఎజాకులేట్ టోటల్ కౌంట్. చాలామంది టోటల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అని ఉంటుంది, చాలా రిపోర్ట్స్లో చూసాను నేను. ఓకే,
పెట్టచ్చు, టోటల్ కౌంట్ అని ఇవ్వచ్చు, టోటల్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్. అట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు, టోటల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే టోటల్ కౌంట్ అలా కూడా ఇవ్వచ్చు, 2 పారామీటర్స్ కూడా. సో అప్పుడు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అండ్ మొటిలిటీ, సో వీ డోంట్ నో ఎజాక్యులేట్. సపోజ్ అంటే కొన్ని రిపోర్ట్స్లో పర్ ఎజాక్యులేట్ ఇయ్యరు, జస్ట్ ఊరికే మెన్షన్ చేస్తారు, అది టోటల్ కాన్సన్ట్రేషన్ టోటల్ కౌంట్ ఇయ్యరు, ఊరికే జస్ట్ స్పర్మ్స్ అని పెడతారు. కొన్ని రిపోర్ట్స్లో చూసాను నేను అట్లా కూడా. అదే వాళ్ళు కౌంట్ అని పెట్టారు, ఏం లేదు, జస్ట్ స్పర్మ్స్ అని పెడతారు, స్పర్మటోజో ఆర్ స్పర్మ్స్ అని. ఒక 2 రిపోర్ట్స్లో నేను అలానే చూసాను. అండ్ వెనకాల ఐ మీన్ పక్కన ఏం యూనిట్స్ కూడా ఏం మెన్షన్ చేయరు. సో అది ఏమనుకోవాలో అర్థం కాదు, కాన్సన్ట్రేషనా లేకపోతే కౌంటా, ఎంఎల్, ఆ యూనిట్స్ కూడా ఇవ్వరు, రెఫరెన్స్ రేంజ్ ఏమీ యూనిట్స్ది మెన్షన్ చేయరు కదా, అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. బట్ ఓకే, మనకు తెలిసిపోతుంది అది ఎంత ఏంటి అని. మ్యాక్సిమం అంటే 3 ml కన్నా మోస్ట్లీ రాదు, ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఉన్న రేర్ కేసెస్లోనే 3.5 అబవ్ ml వస్తుంది. మ్యాక్సిమం వచ్చేది 3 లోపలనే వస్తుంది మెనీ టైమ్స్ యూజువల్లీ పర్ ఎజాక్యులేట్. సో ఇలాంటి కేసెస్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకి ఒక శాంపుల్ వచ్చింది, స్పర్మ్ మార్ఫాలజీ కొంచెం అర్థం కావట్లేదు, సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక 1 hour ఆగి ఇంకొక ఎజాక్యులేషన్ తీసుకోవాలి మార్ఫాలజీ కోసం. సో అప్పుడు ఆ సెకండ్ ఎజాక్యులేషన్లో కొంచెం మంచిగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అండ్ కొన్ని టైమ్స్లో ఐయుఐకి కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది, బాగా పూలప్ చేయొచ్చు, బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రొడ్యూస్. ప్రోస్టేట్ అండ్ ఎపిడెర్మిస్ కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తే ఎజాక్యులేషన్, అంటే ఇప్పుడు యూజువల్లీ ఎరెక్షన్కి టైం పడుతుంది, సో ఆటోమేటికలీ ఐ మీన్ ఎజాక్యులేషన్ కూడా ఇట్ డిపెండ్స్. జస్ట్ ఒక 15-20 minutesకి ఇంకొక ఎజాక్యులేట్ కోసం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా హీ కాంట్ గివ్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎవ్రీథింగ్ సైకలాజికలీ కూడా వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉంటుంది. సో 1 hour, దట్స్ వాట్ వీ ఆల్వేస్ సజెస్ట్ దెమ్ టు హ్యావ్ జ్యూస్ అండ్ దెన్ గివ్ ద శాంపుల్. At least they'll get relaxed psychologically and physically also. Yeah, 1 or 2 hours also. అంటే యూజువల్లీ మేము ఇక్సీకి ఏం చేస్తామంటే, ఒకవేళ ఇట్స్ అ పూర్ శాంపుల్, ఆల్వేస్ వీ గో ఫర్ సెకండ్ ఎజాక్యులేషన్, బికాస్ ఇక్సీ వీ నీడ్ ఓన్లీ a few sperms, so that doesn't matter, we don't want many sperms. So the second sample after 1 hour ejaculation, let it be the volume is 0.5 or 0.3, whatever it may be, just we need a few sperms, so good sperms we get. ఫస్ట్ శాంపుల్లో ఎందుకు మార్ఫాలజీ బాగుండదు అని అంటే, ఆల్రెడీ యాబ్సినెన్స్ ఎక్కువ, ఐ మీన్ లైక్ 3 days యాబ్సినెన్స్ ఉన్నా కూడా అండ్ సమ్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది. ఆ స్ట్రెస్ వల్ల ఏంటంటే కొంచెం అక్కడ సమ్ ట్రామా ఇట్ హ్యాపెన్స్, సో మార్ఫాలజీ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఆ 1 hour గ్యాప్ లేదా ఒక 1 hour to 1.5 hour గ్యాప్లో కొంచెం రిలాక్స్ అవుతారు, ఫ్రెష్ స్పర్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినవి వస్తాయి, అంటే నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ స్పర్మ్స్ రెడీగా ఉంటాయి కదా. యూజువల్లీ 72 hours పడుతుంది ఒక స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ అవ్వడానికి. సో మనకి ఈ గ్యాప్ 3 daysలో ఏంటంటే ఆల్రెడీ మోర్ దాన్ 72 hours స్పర్మ్స్ వస్తాయి, 48 hours స్పర్మ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. దానివల్ల ఏంటంటే మనకి మార్ఫాలజీ కొంచెం కష్టం అనిపించవచ్చు, అంటే ఫర్ ఇక్సీ శాంపుల్స్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. సో ఫ్రెష్ ఎజాక్యులేషన్లో జస్ట్ ఓన్లీ ఆ 72 hours కంప్లీట్ అయిన స్పర్మ్స్ మాత్రమే రెడీ అయినవి, కొన్ని ఫ్యూ స్పర్మ్సే ఉంటాయి, అవి వచ్చేస్తాయి. ఆర్ఓఎస్ కూడా యాంటీబాడీస్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది ఫ్రెష్ ఎజాక్యులేషన్. అట్లా క్షన్లో యూజువల్లీ మనం హార్మోనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ని బట్టి దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ టీస్ ఆర్ ఎనీథింగ్. అండ్ ఫ్రక్టోస్ టెస్ట్ చేస్తాం అలాంటి కేసెస్లో. అజోస్పర్మియాకి ఫ్రక్టోస్ టెస్ట్లో కూడా ఒకవేళ ఫ్రక్టోస్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ మనకి తెలిస్తే, పాజిటివ్ అయితే దెన్ వీ కెన్ టెల్ దెమ్ టు గో ఫర్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ హార్మోన్ ప్రొఫైల్. సో టెస్టోస్టిరాన్ అండ్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ హార్మోన్ ప్రొఫైల్కి వెళ్ళమని సజెస్ట్ చేస్తాం. ఒకవేళ లేదు అని అంటే దెన్. అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు రీసెంట్గా అంటే రీసెంట్ ఆర్టికల్స్ ఐవీఎఫ్లో ఏమొచ్చింది అంటే, అజోస్పర్మిక్ పేషెంట్స్లో కూడా ఇన్హిబిన్ బి టెస్ట్ చేసి అండ్ దెన్ దే కెన్ గో ఫర్ టీసా. సో టీసాకి అండ్ మీసా ఆల్సో. సో ఇప్పుడు ఎక్కువ అయితే మీసా చేస్తున్నారు. సో మైక్రో సర్జికలీ ఓపెన్ అనమాట, అది సర్జికలీ ఓపెన్ టైప్.
టీసా అండ్ పీసాకి డిఫరెంట్ కొంచెం. అందుకే అజోస్పర్మియా రిపోర్ట్స్ కూడా అంత ఈజీగా ఇవ్వకూడదు. అంటే స్పిన్ చేయాలి, సెంట్రిఫ్యూగేషన్ చేయాలి. ఒకవేళ ఒక్కొక్కసారి పెల్లెట్లో చిన్న ట్విచ్చింగ్ స్పర్మ్ అన్న ఉంటుంది. చాలా శాంపుల్స్ అజోస్పర్మియా 0 కౌంట్ అనే వస్తాయి బయట నుండి. ఇక్కడ మేము చూసినప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక సింగిల్ డెడ్ స్పర్మ్ అన్న ఉంటుంది. సో ఏంటంటే మనం వెతకడంలో పొరపాటు పడతాం అన్నమాట. ఒక్క స్పర్మ్ కోసం వెతకాలి. యూజువల్లీ నార్మోజోస్పర్మియా ఇవ్వడం ఈజీ, అకేషనల్ మొటైల్ స్పర్మ్స్ ఇవ్వడం ఈజీ. అజోస్పర్మియా రిపోర్ట్ ఇవ్వడం చాలా కష్టం. ఇట్ విల్ టేక్ హాఫ్ అన్ అవర్ అజోస్పర్మియా. ఎందుకంటే స్పిన్ చేయాలి, ఆ పెల్లెట్ని మొత్తం ఎంటైర్ పెల్లెట్ని డిఫరెంట్ ఒక 3 స్లైడ్స్ మీద పెట్టుకొని మొత్తం అన్ని ఫీల్డ్స్ చెక్ చేయాలి. అది కూడా ఒక 3 టైమ్స్. అందుకే అజోస్పర్మియా రిపోర్ట్స్ చాలా లేట్గా పోతాయి. అండ్ ఫస్ట్ టైం ఇచ్చేప్పుడు విత్ క్వశ్చన్ మార్క్ డౌట్ఫుల్గానే ఇస్తాం, కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వము. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు కన్ఫర్మేషన్తో ఇస్తాం అజోస్పర్మియా. అంటే డైరెక్ట్ 0 కౌంట్ నిల్ అజోస్పర్మియా అని ఇవ్వం. బట్ యాక్చువల్లీ మనం మైక్రోస్కోప్లో చూసే కొద్దీ ఇంకా చూడాలి అని అనిపిస్తుంది. అంటే ఇనీషియల్గా స్టార్టింగ్లో ఒక్క స్పర్మ్ అన్నా దొరుకుతుందా, ఇంకొకటి ఏదైనా ట్విచ్చింగ్, ఇప్పుడు డబుల్ హెడ్ది ఇలాంటి ఏదైనా కొంచెం అబ్నార్మల్ స్పర్మ్స్ దొరికినప్పుడు ఇంకా వెతుకుదాం అనిపిస్తుంది. నార్మల్లీ మనకు ఒక నార్మల్ శాంపుల్ తీసుకుంటే మనకి మ్యాక్యులర్ కౌంటింగ్ చేంబర్లో సేమ్ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అనమాట. అంటే సెమినల్ డైల్యూట్ ఫ్లూయిడ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ అంటే అన్నీ ఇమ్మోటైల్ అయిపోతాయి కదా. ఇమ్మోటైల్ అయినాక ఓన్లీ హెడ్ పార్ట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది. అండ్ కౌంట్ ఎలా చేయాలి అంటే నేను ముందు చెప్పాను కదా మీకు, ఎనీ 10 స్క్వేర్స్ అయితే ఖచ్చితంగా 10 మైక్రోలీటర్స్ పెట్టుకోవాలి మ్యాక్యులర్ కౌంటింగ్ చేంబర్లో. కొంచెం ఎక్కువ పెట్టుకున్నా మన కౌంట్ మొత్తం తప్పు వచ్చేస్తుంది. సో ఎగ్జాక్ట్లీ 10 మైక్రోలీటర్స్. అందుకే మైక్రో పిప్పెట్టే యూస్ చేయాలి. 10 మైక్రోలీటర్స్కి సెట్ చేసుకొని పెట్టుకున్న తర్వాత దెన్ ఆ 10 మైక్రోలీటర్స్ని మీరు ఏంటంటే 5 ఇక్కడ యాక్చువల్లీ సమ్ ఆఫ్ 5 స్క్వేర్స్ ఈక్వల్ టు స్పర్మ్ డెన్సిటీ ఇంటూ 10⁻⁶/ml ఇచ్చారు. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ మ్యాథమెటిక్స్ బాగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఈజీనే ఉంటుంది. కాకపోతే నేను మీకు చెప్పిన మెథడ్ ఈజీ. ఎనీ 10 స్క్వేర్స్ డివైడెడ్ బై 100. ఓకే, 10 స్క్వేర్స్ ఏదైనా తీసుకోండి, 10 రోస్ కానీ 10 కాలమ్స్ డివైడెడ్ బై 100 చేసుకొని వచ్చిన వాల్యూనే స్పర్మ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనమాట. అంటే టోటల్ కౌంట్ ఇచ్చేయచ్చు మీరు పర్ ml. క్లియరా? ఇది హెడ్ విత్ ఇన్ స్క్వేర్లోనే ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఆ స్క్వేర్లో హెడ్ పార్ట్ కరెక్ట్గా లోపలనే ఉండాలి. లైన్ పైన హెడ్ ఉన్నా కూడా ఇట్స్ నాట్ కౌంటబుల్. హెడ్ కరెక్ట్గా స్క్వేర్ మధ్యలోనే ఉండాలి. కొంచెం లైన్కి టచ్ అయినా కూడా అది కౌంట్ చేయకూడదు. ఒకవేళ టెయిల్ ఉంది అంటే ప్రాబ్లం, టెయిల్ బయట ఉన్నా పర్లేదు, బట్ ఓన్లీ హెడ్ మాత్రం ఆ స్క్వేర్లో ఉన్నవే కౌంట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, హెడ్లో ఉన్నవే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఉన్నాయి ఈ చివర్లో ఉన్నది. ఇక్కడ ఈ పార్ట్లో తీసుకుంటే సో 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఓకే, సో ఇది బార్డర్లో టచ్ అయింది, నెక్ పార్ట్ కూడా టచ్ అయింది. అంటే మనకి ఇక్కడ హెడ్ పార్ట్ లోపల కనిపిస్తుంది, కాకపోతే కొంచెం నెక్ పార్ట్ కూడా ఈ బార్డర్ లైన్లో ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కౌంటబుల్. ఓన్లీ హెడ్స్ మాత్రం అక్కడ ఉన్న వాటివే కౌంట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో మొటిలిటీ సేమ్. అంటే ఇప్పుడు మనం మ్యాక్యులర్ కౌంటింగ్ చేంబర్లో ఎలా కౌంట్ చేసామో మొటిలిటీ ఉన్నప్పుడు లైవ్లో అవి వెళ్తూ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు కౌంట్ చేయాలి. కాకపోతే అవి అటు ఇటు వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి మీరు కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో హెడ్ పార్ట్ దానికి కూడా హెడ్ పార్ట్ కరెక్ట్గా స్క్వేర్లో ఉండాలి. స్క్వేర్లో హెడ్ పార్ట్ ఉండి టెయిల్ ఇక్కడ బయట ఉన్నప్పుడు దాన్ని కౌంట్ చేయాలి. కానీ అది మీరు దాన్ని చూసే లోపల అది ఇంకొక స్క్వేర్లోకి వెళ్తుంది, అది కూడా కౌంట్ చేసేస్తారు. సో మొటిలిటీ మీకు ప్రాపర్గా ఇందులో రాదు. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే నార్మల్ స్లైడ్ ప్రిపేర్ చేసుకొని నార్మల్ స్లైడ్లో మొటైల్ స్పర్మ్స్ ఏవైతే కార్నర్స్కి వెళ్తున్నాయో 4 కార్నర్స్ వెళ్తూ ఉన్నాయో అవన్నీ ర్యాపిడ్ ప్రోగ్రెషన్లోకి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ర్యాపిడ్ ప్రోగ్రెషన్వి మాత్రమే తీసుకోవాలి. అవి మీరు రాసుకున్నారంటే మిగతాది ఈజీ అవుతుంది. సో టోటల్ కౌంట్ ఇప్పుడు నాన్ మొటైల్ స్పర్మ్స్ అన్నింటినీ కౌంట్ చేయండి. కౌంట్ చేసిన తర్వాత మొటైల్ స్పర్మ్స్ మీకు ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేషన్లో తెలిసిపోతుంది. సో ఇక్కడ ర్యాపిడ్ వచ్చేసింది,
స్లో మీకు అర్థమైపోతుంది, అక్కడక్కడే ట్విచ్చింగ్ ఉంటాయి, లేకపోతే రౌండ్గా తిరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవడం ఏంటి, మనము ర్యాపిడ్ ప్రోగ్రెషన్ చేసుకోవాలి. ర్యాపిడ్ ప్రోగ్రెషన్ చేసిన తర్వాత నాన్ మొటిలిటీ స్పర్మ్స్ కౌంట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే నాన్ మొటిలిటీ మైనస్ ఇప్పుడు ఈ ర్యాపిడ్ ప్రోగ్రెషన్ చేసేసి దెన్ టోటల్ మొటిలిటీ మెన్షన్ చేసేయచ్చు, మిగతాది స్లో ప్రోగ్రెషన్. ఓకే, అట్లా అంటే ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్కి అలా హింట్ ఇస్తున్నా, కాకపోతే ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్, ఈజీ వే చెప్తున్నా అట్లా. సో ఇక్కడ నార్మల్ మొటిలిటీ చూడండి, అన్ని కార్నర్కే పోతున్నాయి పైకి, ఏవి అక్కడక్కడ రౌండ్కి తిరగట్లేదు. నెక్స్ట్ యాస్థెనోజూస్పర్మియాలో చూడండి, అక్కడక్కడే మధ్యలోనే తిరుగుతున్నాయి కదా. సో మిడిల్లో తిరిగేవన్నీ ఏంటి అంటే దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ద కార్నర్స్. సో మొటిలిటీ ఈజ్ నాట్ గుడ్. సో ఇది మార్ఫాలజీ. క్రుగర్స్ క్రైటీరియా, యూజువల్లీ క్రుగర్స్ స్ట్రిక్ట్ క్రైటీరియా ఫాలో అయ్యి మనం మార్ఫాలజీ ఇస్తాం. ఆ మార్ఫాలజికల్ డిఫెక్ట్సే ఇది, అండ్ మేము కూడా ఫాలో అయ్యేది సేమ్ ఆ క్రుగర్స్ స్ట్రిక్ట్ క్రైటీరియా మెథడ్. సో నార్మల్ స్పర్మ్ అయితే ఇది మనకి ఇలా ఉంటుంది, కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఓవెల్ షేప్ హెడ్ ఉంది అట్లా, అండ్ 40% యాక్రోజోమ్. ఓకే, సో న్యూక్లియస్ సైటోప్లాజం ఇక్కడ 60%. సో 40% యాక్రోజోమ్ ఉంది అని అంటే ఇట్స్ ఎ నార్మల్ హెడ్, ఇట్స్ నాట్ ఎ యాక్రోజోమల్ డిఫెక్ట్. సో ఎలాంగేటెడ్, ఇలాంటి స్పర్మ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి మాకు, ఎలాంగేటెడ్ శాంపిల్స్. అంటే ఐవీఎఫ్కి వచ్చేవన్నీ ఎక్కువ ఎలాంగేటెడ్ ఉంటాయి. స్మాల్ యాక్రోజోమ్, ఇది చూడండి, స్మాల్ యాక్రోజోమ్ 40% లేదు. సో స్మాల్ యాక్రోజోమ్ ఉంది, అది అసలు నో యాక్రోజోమ్. వ్యాక్యులేటెడ్ స్పర్మ్స్ కూడా ఎక్కువ కనిపిస్తాయి. యూజువల్లీ ఎక్కువ మనకి కనిపించేవి ఏది అంటే జనరల్గా ఎలాంగేటెడ్, వ్యాక్యులేటెడ్, అండ్ ఈ టెయిల్ పార్ట్లోకి వస్తే ఇలా బెంట్ ఉండేవి చాలా ఉంటాయి, ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకి. అండ్ టర్మినల్ డ్రాప్లెట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆ లాస్ట్లో ఉంది కదా టర్మినల్ డ్రాప్లెట్, అలాంటి స్పర్మ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అ క్రిగర్స్ క్రైటీరియా. స్టెయిన్ చేసి ఆ మార్ఫాలజీని చూసి ఇస్తామన్నమాట ఎగ్జాక్ట్లీ. డబ్ల్యూబీసీ ఇట్లా ఉంటుంది మొత్తం, పస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్, పస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే స్పర్మ్స్ మొటిలిటీ కూడా ఎప్పుడైతే ఇన్ఫెక్షన్ తక్కువ ఉంటుందో అది యాస్థెనోజూస్పర్మియా ఉంటుంది. అందుకే అలాంటి కేసెస్లో ఏం చేయాలి, యాంటీబయాటిక్స్ వాడిన తర్వాత ఇంకొక శాంపిల్ టెస్ట్ చేసి కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలి, అంటే బై డిఫాల్ట్ వీళ్ళది యాస్థెనోనా లేకపోతే పస్ సెల్స్ వల్ల మొటిలిటీ ప్రాబ్లం ఉందా అని. యూజువల్లీ అంటే మేము తీసుకున్న శాంపిల్స్లో చూసుకుంటే కొన్నిసార్లు కొన్ని ఆల్మోస్ట్ ఒక 90% ఆఫ్ ద శాంపిల్స్ మొటిలిటీ చేంజ్ అయితే కనిపిస్తుంది పోస్ట్ యాంటీబయాటిక్ ట్రీట్మెంట్. సో ఇవి స్పెషల్ టెస్ట్, కన్ఫర్మేషన్ ఫర్ అజూస్పర్మియా, ఫ్రక్టోస్ టెస్ట్ చెప్పాను కదా, అండ్ హోస్ట్ టెస్ట్ నెక్రోజూస్పర్మియాకి, అండ్ స్పర్మ్ డిఎఫ్ఐ, రికరెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్కి, అండ్ స్పర్మ్ వైటాలిటీ యూజింగ్ నిగ్రోజిన్ అసే ఫర్ స్పర్మ్ యాక్రోజోమ్, స్పర్మ్ కెపాసిటేషన్. ఈ స్పర్మ్ కెపాసిటేషన్ యూజువల్లీ ఐవీఎఫ్ కోసం ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే కొన్ని శాంపిల్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఫ్రోజన్ శాంపిల్స్ ఉంటాయి, ఫ్రోజన్ శాంపిల్స్ యూజువల్లీ థా చేసిన తర్వాత ఇక్సీకి వెంటనే యూజ్ చేసేయాలి. లాంగ్ టైం అలానే పెడితే ఏంటంటే స్పర్మ్ కెపాసిటేషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ కాసా. జస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుందని ఐఎమ్ జస్ట్ మూవింగ్ ది స్లైడ్స్. సో డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇది మా స్పెషాలిటీ, అమృత స్పెషాలిటీ. స్పెషల్ టెస్ట్ స్పర్మ్లో ఆండ్రాలజీ పార్ట్లో అంటే డిఎఫ్ఐ మేము చేస్తాం ఇక్కడ. ఎనీ డౌట్స్? డిఎఫ్ఐ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇండెక్స్. ఇండికేషన్ అంటే రికరెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్, లేదంటే న్యాచురల్ ఇంప్లాంట్, అంటే ఐవీఎఫ్లోనే కాదు ఈవెన్ ఫెయిల్యూర్స్ అంటే స్పాంటేనియస్ మిస్డ్ అబోర్షన్స్ అట్లా ఉన్నా కూడా వీ హ్యావ్ టు చెక్. అండ్ పూర్ మార్ఫాలజీ ఉన్నా కూడా ఒక్కొక్కసారి డిఎఫ్ఐ అడ్వైస్ చేయాలి. యూజువల్లీ ఎవ్రీ ఐవీఎఫ్కి నార్మల్గా అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యుయేషన్లో చేయడం మంచిదే, కాకపోతే మన ప్లేసెస్లో ఏంటంటే ఏదో కమర్షియల్గా చేస్తున్నారని పేషెంట్ అనుకుంటారు.
సో అందుకు మనం చేయం, బట్ సిటీస్లో కంపల్సరీ చేస్తున్నారు. అండ్ రీసెంట్గా చెప్పిన దాంట్లో అయితే ఐవీఎఫ్కి వెళ్ళే ప్రతి ఒక్క శాంపుల్ బిఫోర్ దట్ డిఎఫ్ఐ చేయడం ముందే బెటర్ అని చెప్తున్నారు. అంటే రీసెంట్ ఆర్టికల్స్ అయితే మాకు అలానే చెప్తున్నారు సీనియర్స్ అందరు. 10,000 అంతే. మేము కొంచెం తక్కువనే చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కంఫర్ట్ కదా, నియర్ బై కదా. ఇక్కడైతే యూజువలీ శాంపుల్ ఇక్కడ నుండి yeah, but that's what the counseling, the way of explanation and counseling is very important to convince the patient for particular test. అంటే ఇట్లాంటి టెస్ట్కి మీరు ఇందాక అడిగారు కదా ఇన్సెమినేషన్. సో ఫైనలీ సెకండ్ వాష్ అయిపోయిన తర్వాత ఓన్లీ పెల్లెట్ని పెట్టుకుంటాం మనం. సో పెల్లెట్ని పెట్టుకున్న తర్వాత 0.5 ml పెల్లెట్ డిస్టర్బ్ కాకుండా లోడ్ చేస్తాం. 0.5 ml మళ్ళీ ఫ్రెష్గా స్పర్మ్ స్పర్మ్ వాష్ మీడియా ఉంటుంది కదా, అది 0.5 ml తీసుకోవాలి. సో కమర్షియల్లీ అవైలబుల్ IUI క్యాథెటర్స్ మనకి తెలిసింది, ఇట్ కమ్స్ విత్ సిరెంజ్. సో యూజువల్లీ కొంచెం ఎయిర్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి సిరెంజ్కి, కొంచెం ఎయిర్ గ్యాప్. ఇది ఎందుకంటే ఎయిర్ గ్యాప్ అనేది యూజువల్లీ మనం లోడ్ చేసేప్పుడు బబుల్స్ రాకుండా, అంటే లోడింగ్ అప్పుడు బబుల్స్ రాకుండా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం క్లినిషియన్ పుష్ చేసేప్పుడు కూడా ఎక్కడ ఎయిర్ బబుల్ అనేది ఉండదు, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో జస్ట్ ఎయిర్ గ్యాప్ తీసుకొని, ఒకవేళ మనం స్విమ్ అప్ చేసుకున్నాం సపోజ్, అంటే స్విమ్ అప్ చేశాను, పెల్లెట్ ఉంది, పెల్లెట్ ఫాలోడ్ బై డెన్సిటీ ఫాలోడ్ బై స్విమ్ అప్ చేసినప్పుడు మనకు ఓన్లీ ఆ పెల్లెట్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఏంటంటే ఓన్లీ పైన సూపర్నెటెంట్ని మాత్రమే పెల్లెట్కి డిస్టర్బ్ కాకుండా జస్ట్ తీసుకోవాలి. అంటే ఇది ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉంది, యూజువల్లీ మనం కరెక్ట్గా 0.5 ml లేయర్ చేస్తాం కదా, సో ఆ 0.5 ml కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఎక్కడికని ఎయిర్ గ్యాప్, ఎయిర్ బబుల్ లేకుండా ఉంటుంది, ఈజీగా ఇన్సెమినేషన్ అయిపోతుంది అనమాట. ఎగ్జాక్ట్లీ 0.5 ml ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే ఎక్కువ తీసుకుంటే మళ్ళీ అంత బయటకే వచ్చేస్తుంది కదా, అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా ఈజీ ఉంటుంది. సో ఇది లోడింగ్ టెక్నిక్. ఎనీ డౌట్స్? సెకండ్ వాష్ సూపర్నెటెంట్ని డిస్కార్డ్ చేసేయాలి. డిస్కార్డ్ చేసి ఆ పెల్లెట్కి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా 0.5 ml లేయర్ చేయాలి స్లోగా. లేదు అంటే మీరు ఆ 0.5 ml మళ్ళీ స్పర్మ్ వాష్ మీడియా యాడ్ చేసినాక మిక్స్ చేసి చేసేయచ్చు. అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ మీ కన్వీనియంట్ని బట్టి. మేము లేదు ఇంకా ఎక్కువ మంచి స్పర్మ్సే కావాలి అని అనుకుంటే, టైం ఉంది మాకు ప్రాబ్లం లేదు అనుకుంటే స్విమ్ అప్కి పెట్టేయచ్చు. గ్యాప్ అందులో కూడా అంటే ఆల్రెడీ డెన్సిటీలో అయిపోతుంది. అగైన్ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, లైక్ WBC శాంపిల్స్ ఏమైనా ఇన్ఫెక్టెడ్ శాంపిల్స్ ఉంటాయి, ఆ ఇన్ఫెక్టెడ్ శాంపిల్స్ అలాంటి వాటికి డెన్సిటీ ఫాలోడ్ బై స్విమ్ అప్ చేస్తే బెటర్. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ డెన్సిటీ గ్రేడియంట్లో పస్ సెల్స్ మొత్తం రిమూవ్ అయిపోతాయి. కాకపోతే కొన్నిసార్లు మనం యాస్పిరేషన్ చేసినప్పుడు దేర్ మే బీ ఏ ఛాన్స్ అనమాట అలా చేయడం. సో కంటామినేషన్ ఉంటుంది. అదే మనం స్విమ్ అప్కి పెట్టామంటే ఓన్లీ ర్యాపిడ్ ప్రోగ్రెసివ్ స్పర్మ్స్ మాత్రం సూపర్నెటెంట్లోకి వస్తాయి. సో దట్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈజ్ మోర్ కంపేర్డ్ టు నార్మల్. అవును, దీంట్లో స్పర్మ్స్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి కదా, ఏమో ఒక ట్యూబ్ అయితే తీసుకున్నా. ఉంది, పెల్లెట్ అయితే ఉంది. కాకపోతే ఇది ఎక్కువ డైల్యూషన్ చాలా ఉంది కదా, కనిపిస్తుందో లేదో తెలీదు. ఐ హ్యావ్ టు చెక్. అది వాళ్ళది మ్యామ్. ఓకే, వాళ్ళది చెక్ చేద్దాం. మీది అయిపోయిందా సెకండ్ వాష్? ఎవరిదైనా? ఇది ఫస్ట్ వాషా? సరే, ఓకే, ఫస్ట్ వాష్. డెన్సిటీ గ్రేడియంట్ 15 minutes అయిపోగానే మనం సెకండ్ వాష్ ఆల్రెడీ 2 ml మీడియా ఒక ట్యూబ్లో వేసి పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ వచ్చిన పెల్లెట్ని మొత్తం సూపర్నెటెంట్ని డిస్కార్డ్ చేసేస్తున్నాం. డెన్సిటీ గ్రేడియంట్లో మొత్తం ఆ 3 layers డిస్కార్డ్ చేస్తాం, ఓన్లీ పెల్లెట్ని మాత్రమే ఉంచుతున్నాం. ఆ పెల్లెట్ని ఏం చేయాలి, ఎయిర్ బబుల్స్ లేకుండా ఇందాక చూపించాను కదా, జస్ట్ మిక్సింగ్, ఇన్ అండ్ అవుట్ పిపెట్టింగ్ అంటారు దాన్ని. ఎయిర్ బబుల్స్ లేకుండా దాన్ని మిక్స్ చేయాలి, పెల్లెట్ని ప్రాపర్గా మిక్స్ చేసి
దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఆల్రెడీ 2 ml పెట్టుకున్న ట్యూబ్లో మిక్స్ చేయాలి దాంతో. దెన్ 5 minutes 1000 RPM లేకపోతే 1200, ఇట్ డిపెండ్స్, అంటే మీ కన్వీనియన్ని బట్టి అండ్ శాంపుల్ని బట్టి. ఎక్కువ RPM పెట్టద్దు, కొంచెం RPMలో పెట్టుకోండి. 5 minutes అయిపోగానే జస్ట్ 0.5 ml లేయర్ చేయాలి. మళ్ళీ ఫ్రెష్ వామ్ మీడియా తీసుకొని, స్పర్మ్ వాష్ ఆల్రెడీ మనం పెట్టుకొని ఉంటాం కదా ఎక్స్ట్రా. సెకండ్ వాష్లో కూడా సేమ్ సూపర్ నెటెడ్ని డిస్కార్డ్ చేసేస్తాం. డిస్కార్డ్ చేసిన తర్వాత ఆ పెల్లెట్కే మనం 0.5 ml మళ్ళీ లేయర్ చేస్తున్నాం. అట్లా ఆ పెల్లెట్ సెకండ్ 2 ml వేసుకొని ఉన్నారు కదా, ఆ సెకండ్ వాష్లో ఆ పెల్లెట్ని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. మిక్స్ చేసి సెంట్రిఫ్యూజ్ చేయాలి. బబుల్స్ వచ్చేసినాయి. అలా బబుల్స్ వచ్చేసినప్పుడు స్పర్మ్స్ అన్నీ వాల్కి అతుక్కుపోయి ఉంటుంది. దానికోసం కూడా సెమినల్ డైల్యూషన్ ఫ్లూయిడ్ యాడ్ చేస్తారు. సో క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్? ఎనీ డౌట్స్? Thanks to all of you. And I know how hard it is. I remember my olden days. ఎందుకంటే మధ్యలో నేను కూడా ఐఎమ్ నాట్ బీన్ టు neither conducting nor going to the conferences. సో ఆ పాత రోజులన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి మిమ్మల్ని చూస్తుంటే. ఈవినింగ్ ఒక రోజు ఇట్లనే అయిపోయింది హిస్టరోస్కోపీ వర్క్షాప్, సమ్ 2001 అనుకుంటా. రోయా రోజెట్టి వాజ్ దేర్. ఆమె దగ్గర హిస్టరోస్కోపీ వర్క్షాప్ అయిపోయింది. సరే ఎట్లా తొందరగా అయిపోయిందని స్టార్ట్ అయితే ఆ రోజు ట్రాఫిక్ జామ్లో జస్ట్ 1 kilometer దూరంలో ట్రాఫిక్ జామ్ 1 hour ఆగింది విత్ రెయిన్. చాలా జామ్ అయిపోయి ఎంత బాధ అనిపించిందో. అట్లీస్ట్ కొద్దిసేపు వీళ్ళు ఎంజాయ్ విత్ ద కిడ్స్ అనుకుంటే. సో we have difficulties but we have fun time also with the patients కదా. So thank you all and wish you all good luck. And అంటే అప్గ్రేడ్ ఈజ్ ఎ మస్ట్ ఈవెన్ ఫర్ ఏ హౌస్ వైఫ్ అయితే అందరికీ. సో వీఆర్ బ్లెస్డ్ టు బికమ్ గైనకాలజిస్ట్. వెరీ ఫ్యూ హ్యావ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. సో మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. హ్యావ్ ఫన్ ఇన్ ఎవ్రీ వే ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మిస్ సునీత. And thanks to my doctors, my team, Sreenu, Jyoti. Ma Jyoti అని ఇంత చిన్నగా ఉంది, అప్పుడప్పుడు వస్తుంది. She is with us for the past 25 years. 25. She was the first IVF nurse. ఇప్పుడు కూడా ఆమెనే ఉంది. Applause to him. I appreciate his enthusiasm. మా ల్యాబ్ వాళ్ళని అపోలో ల్యాబ్స్ టీచ్ చేసినాం అన్నట్టు. మా ల్యాబ్ వాళ్ళని అప్పటి నుంచి పిలుస్తున్నా, వస్తున్నారు, పోతుంటాను. వెరీ గుడ్.